Hellcat. ஹலோ கைஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பாண்டிச்சேரி போகிறோம். உடுமலையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்திருக்கேன். இப்போது அண்ணா வீட்டில் இருக்கேன். நேற்றே வந்துட்டேன். ஜஸ்ட் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமே ட்ராவலை. ஹைவேஸில் இடத்த காட்டிட்டு ஸோ நேராக இங்கேருந்து திருவான்மியூர் ஏரியா இது. இங்கேருந்து அப்படியே ஈசிஆர் வழியாக மாமல்லபுரம் போய் அங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி போகிறோம். 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு 2 hours ஆகும். That's it. Faster. Coming like a Hellcat. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. ஹலோ, ஆரோவில் இருக்கிறேன். வந்துட்டு ஜாலியாக வந்து சுற்றினேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஆரோவில்னா பாண்டிச்சேரிலேருந்து பக்கம்தான். வந்துட்டு ஜாலியாக உட்காந்துட்டு சுற்றுறதுக்கு பதில் நம்ம அங்கே பாண்டிச்சேரி போய் சுற்றுறதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து சுற்றலாம். ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன்ஸு, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. சென்னைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. இங்கே ஆரோவில் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு டியூரேஷன் இருக்குது. அந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் இவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க சம்டைம் அவங்க வந்து ஏதோ ரெசிடென்ஷியல் அந்த மாதிரி தராங்களாமா தங்கறதுக்கு. இடம் தந்துட்டு இங்கேயே சம்பாதிச்சிட்டு அதை இங்கே தான் செலவு பண்ணுமாம்மா. அந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாவில் ஏதோ இருக்குது போல் இவங்களுக்கு. வந்து இங்கே இருந்துடலாமான்னு தான் இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்குறக்கு. ஓகே, சுற்ற முடியாது இங்கே இருந்துட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு போய் பீஸா சாப்பிட்றோம். ஃபுட் பிளாக்னு நினச்சேன், செட் ஆகலை. நேராக போயிட்டு பீஸா சாப்பிட்ற ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு ஜம்முன்னு பீஸா ஒன்று சாப்பிட்டு. இவங்க ஊர் பீஸா வந்துட்டு நம்ம ஊர் பீஸா மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலி. அது அப்படியே கொஞ்சம் ராவாக இருக்கும். இந்த அவனில் செய்யாமல் தீ போட்டு செய்வாங்கல்ல பழைய ஸ்டைலில், அந்த ஸ்டைலில் செய்கிறாங்க. போய் அதை சாப்பிட்டு வந்துடுவேன், அவ்வளோதான். Staying up when I go